Today topic of my lecture about acid and base. The first concept about acid and base. The concept was originally proposed by Swedish chemist Svante Arrhenius in 1884. He suggested classifying some compound into acid and base based on what kind of ion form when added into water. The first concept जो तेज़ाब और असास के मुताल्लिक़ पेश हुई तो कंसेप्ट अरहीनियस ने 1884 में पेश किया। उसने कुछ कंपाउंड को एसिड और बेस में डिवाइड किया। सबसे पहले उन्होंने कंपाउंड को पानी में ऐड किया तो H और OH आयन में डिसोसिएट हुई। तो इसके मुतालिक उसने तेज़ाब और असास के मुतालिक उसने मुख्तलिफ डिफिनीशन की। तेज़ाब के मुतालिक उसने जो डिफिनीशन की, एनी सब्सटेंस which increase the concentration of H positive ion in aqueous solution. एसिड ऐसे अशिया होते हैं जो पानी में ज़्यादा मकदार में H आयन यानी प्रोटॉन मुहैया करें तो ऐसे अशिया को तेज़ाब कहा जाता है। उलमा शुमानो मतलब में दारें तेज़ाब हर हागा शेवी चाप उबो के पास ज़्यादा मकदार के H positive ion वर्की अगर तस्वीरेशी तेज़ाब वेलेशी. We can also define it those substances which dissociate in aqueous solution to give hydrogen ion called Arrhenius acid. एसिड ऐसे शेय होते हैं जो पानी में डिसोसिएट होकर ब्रेक डाउन होकर ज़्यादा मकदार में H आयन प्रोवाइड करें तो ऐसे अशिया को तेज़ाब कहा जाता है. जनरली वी रिप्रेजेंट एसिड बाय HA. HA is generally used to represent acid. For example, HA used to represent acid when dissolve dissociate in water to give H positive ion in aqueous solution along with A negative ion. Specifically, we take acid is HCl, HBr, HNO3, H2SO4 and acetic acid, etc. These are the example of acid. When these acids are dissolved in water, it dissociates into H positive ion and Cl negative ion. Dissociate in water to give H positive ion, Cl negative ion. Similarly, HBr when added into water, it give H positive ion, Br negative ion. अगर हम H2SO4 को ले लें तो पानी में डिज़ॉल्व होकर H पॉजिटिव आयन पैदा करें और साथ सल्फेट आयन. Here we write 2 to balance it with 2 proton. So acid or any substance when dissolved in water to provide H positive ion. एसिड जब पानी में हल किया जाए, जब पानी में डाला जाए तो डिसोसिएट होकर H पॉजिटिव आयन में, तो ऐसे अशिया जो पानी में H पॉजिटिव आयन पैदा करे तो ऐसे अशिया को एसिड या तेज़ाब कहा जाता है अरहीनियस के नज़रिए के मुताबिक. इसके मुताबिक बेस जो है दो सब्सटेंस विच इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन इन एक्वस सोल्यूशन कॉल्ड बेस. बेस ऐसे शेय होते हैं जो पानी में ज़्यादा मकदार में हाइड्रोक्साइड आयन मीन OH नेगेटिव आयन मुहैया करे तो ऐसे शेय को बेस कहा जाता है. बेस आर जनरली प्रेजेंट बाय BOH. A BOH dissolve in water to give B positive OH negative ion.
هر هغه شیز ګلونو ماشومانو چې هغه تاسو اوبو ته ایډ کوي او هغه ته OH نیګیټیو آین کنسنټریشن درکړي یا د OH نیګیټیو آین کنسنټریشن څه کې زیات کړي دې ته څه ویلی شي بیس. یعنې هر هغه څیز چې تاسو اوبو ته ایډ کوئ او د هغې په ریزلټ کې د OH نیګیټیو کنسنټریشن انکریز شي دې ته څه ویلی شي بیس ویلی شي. Specifically I take the example of base potassium hydroxide, sodium hydroxide, magnesium hydroxide, aluminium hydroxide, and ammonium hydroxide, etc. These all are the example of bases. When these bases are added into water, it gives OH negative ion. For example, when KOH added into water, it gives K positive OH negative ion. Similarly, if we dissolve NaOH in water, it gives Na positive OH negative. د ایک یو نه مطلب دی چې دا په اوبو کې ډیزال دی. ٹھیک شو ګلو ماشومانو په اوبو کې څه دی ډیزال ان واټر ان ایکوس فارم. ایک یو مین ان ایکوس فارم. Similarly, magnesium hydroxide are dissolved in water, it gives Mg plus 2 ion, OH negative, 2 to balance 2 with the left side, so we multiply OH with 2 on right side to balance it. No ګلو ماشومانو بیس هر هغه چیز دی چې هغه مونږ کله کمپاوند اوبو ته ایډ کړو د هغې په ریزلټ سره د OH نیګیټیو آین کنسنټریشن سیوا شي دې ته څه ویلی شي بیس ویلی شي. ټیک دی که نه ګلو ماشومانو. د دې سره سره ارهینیس چې کوم کانسیپټ دی ایسډ هر هغه سبسټانس دی چې کله موږ اوبو ته ایډ کړو هغه په ریزلټ سره H پازیټیو آین کنسنټریشن سیوا شي ته وایي ارهینیس ایسډ. او بیس هر هغه چیز دی چې موږ اوبو ته ایډ کړو د هغې په ریزلټ سره د OH نیګیټیو آین کنسنټریشن سیوا شي هغې ته څه وایي ګلو ماشومانو بیس وایي. نو د دې کانسیپټ څه لیمیټیشن هم دي او د دې سره سره ایډوانټیج هم دي. نو فرسټ اف آل موږ به د دې ایډوانټیج ډسکس کوو چې د دې کانسیپټ ایډوانټیج څه دي. ټیک ده. The first advantage of Arrhenius concept, the Soklo, he explained it will explain the acid-base property of a substance in aqueous medium. Aqueous medium के ګلو ماشومانو د substance چې کوم acid-base property دی هغه will explain کړم. څنګه will explain کړم؟ For example, تاسو مثال در کوم acid is sour test. Acid is a sour test. Acid neutralize base. Second one, acid neutralize base. Neutralize base. So, etc. یعنی ارهینیس د ایسډ بیس پراپرټیز چې کوم دي دا په ایکوس میډیم کې ښه ایکسپلین کړئ. ټیک شو. در د سو یو ایډوانټیجز و. سیکنډ ایډوانټیج اف د ارهینیس کانسیپټ هی ویل ایکسپلین نیوټرلایزیشن ان هایدرولیسیس. نیوټرلایزیشن هغه څنګه ایکسپلین کو ګلو ماشومانو کله چې زموږ سره ایسډ بیس ریاکشن کیږي. فار ایگزامپل HCl similarly NaOH کله acid base reaction کیږي نو په acid کې the property of acid due to H positive ion, property of acid is due to H positive ion while the property of base is due to OH negative ion. So H positive ion from an acid react with H positive ion from a base side to form
unionized water. Such reaction is called neutralization because the property of acid due to H proton, while the property of base due to OH negative ion, they can neutralize each other to form unionized water. So they neutralize each other. So they will explain it. Similarly, he explained hydrolysis. Hydrolysis mean when acid or base added into water, so it split the OH bond. It break the OH bond. Such reaction in which OH bond are break are called hydrolysis. And third, he will explain the strength of acid and base. Arrhenius concept will explain the strength of acid and base. What it mean? It's mean acid which are more dissociate in water, they are strong acid. More dissociate in water, they are strong acid. If less dissociate and give less number of H positive ion, they are weak acid. Similarly, a base which are more dissociate in water and gives large amount of OH negative ion, they are strong base. If they are less dissociate and give less number of OH negative ion, they are weak base. So the advantage of Arrhenius concept, I will repeat again. It will explain the acid base properties of a substance in aqueous medium. Second one, he explained neutralization and hydrolysis. Third one, he explained the strength of acid and base. Similarly, there are some limitation of Arrhenius concept. The limitation of Arrhenius concept is, first limitation of Arrhenius concept, it explains acid and bases in aqueous solution only and not applicable to non-aqueous and gaseous reaction. It means he will explain the substance in aqueous medium, but there are more substance which are in gaseous and non-aqueous form. He can't able to explain the substance because he can't explain the reaction between ammonia in gaseous form and HCl in gaseous form. He can't able to explain it. Now he will explain the reaction between acid base and aqueous medium, but unable to explain the reaction between a substance in non-aqueous and gaseous state. So the reaction between a substance in gaseous state, he can't able to explain it. This is the first limitation of Arrhenius concept. कहने का मकसद ये है कि अगर substance property पर aqueous medium की खर explain कलो हो पर non aqueous medium के आप gaseous state के अगर substance property explain न कलो दादा यो limitation हो. Second, it applicable only to compound having formula HA for acid and BOH for bases and unable to explain compound such as, for example, there are some compound which can't follow this formula. He can't able to explain this compound. For example, ammonium, NH3. NH3 can't follow this formula. He unable to explain either it acid or base because ammonia can't follow this formula. So it unable to explain this compound. Similarly, SO3 AlCl3 unable to explain this compound because it can't follow this formula. ساده د وینا مقصد مې دا ګورنو ما شومانو چې دا تیوري وخت چې کومه ده د ارهینیس کانسپټ چې کوم دی دا صرف او صرف هغه کمپاوند ایکسپلین کړو کوم چې ایچ او ایچ فارمولا باندې پوره راتللو کوم کمپاوند په دې فارمولا باندې پوره نه راتلل نو هغه د ایکسپلین نه کړل لکه امونیا دا ونه ویل چې د اسید ډو کو بیس ته د متعلق د سونه ویل. تھرډ چې کوم لیمیټیشن دی it cannot consider the rule of solvent. It can't consider the rule of solvent on deciding the nature of acid and base.
कल द एसिड एंड बेस नेचर कतलो द सॉल्वेंट रूल पके कंसिडर नको सो मतलब दे अकॉर्डिंग टू दिस लिमिटेशन HCl a strong acid in aqueous medium but weak acid in benzene ठीक तो गुलमा शो मानो मतलब में दादें च आगा इक्वस मीडियम के द खबरों को HCl स्ट्रॉन्ग एसिड दें ठीक शो हो कचरता मंग दे पारा लिक्विड बेंजीन वरु सुधा द मसला से वीक एसिड दें ठीक तो गुलमा शो मानो फोर्थ लिमिटेशन दागा दाओ according to his concept proton exists free in aqueous solution but it exists in hydronium ion agar da khabaro kala kalechi yo acid boke when we dissolve in acid in water so it gave proton exists free there in aqueous medium but it not free in medium but it in hydronium form goluma shumano da khabaro kala chi proton kalam acid chikam de ubota 8 ku ठीक de goluma shumano ama ubota 8 ku proton da masar sidi exist प्री दे इन मतलब द मसला प्री एग्जिस्ट कोले शी खोले हाजा द प्री एग्जिस्ट नशी कोले बल्कि द मसला कम हालत करे हाइड्रोनियम पदे फॉर्म की द मसला ठीक गुण मशमूल तो वही हाइड्रोनियम H3O पदे फॉर्म की द मसला मौजूद दे लिहाजा प्री द मसला न दे मौजूद न दार द सदियो लिमिटेशन दे ठीक गुण मशमूल उम्मीद है कि तासो पोशी हुई प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर करें शुक्रिया।